After two BJP MPs, now the UP governor has embarrassed the government after raking up the Ram Temple issue. UP Governor Ram Nayak has stated that Ram Temple must be constructed soon. नहीं, देखिए, मैंने उस समय पर जो बात कही वही फिर से दोहराना है तो मैं दोहराता हूँ कि राम मंदिर जल्दी से जल्दी बने, इस प्रकार की भारत के नागरिकों की इच्छा है और वह इच्छा पूरी होनी चाहिए। BJP, on the other hand, is now saying that the issue of Ram Temple must not be politicized. मंदिर को लेकर जो उन्होंने बातें की, देखिए, जो प्रश्न उठा रहे हैं पहले उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्या इस देश में, भारत में राम का नाम लेना गलत है? क्या इस देश के अंदर राम का भव्य मंदिर बने उसकी कल्पना करना गलत है? क्या जो पहले जो प्रार्थी रहे हैं और उन्होंने पिटिशनर रहे हैं, उन्होंने राम की भक्ति में अपना निर्णय चेंज कर लिया, क्या वो गलत है? क्या करोड़ों लोगों की आस्था राम के मंदिर, राम का मंदिर अच्छा बने, भव्य बने, क्या वो गलत है? ये जो जिस प्रकार की चीजें उठा रहे हैं विपक्ष के लोग, ये दिखता है कि उनका दिवालियापन है। और कहीं भी संविधान में ये भी नहीं लिखा है कि आप अपने धर्म या आपकी जो धार्मिक आस्था है उसको आप दरकिनार कर लीजिए और आप उसको व्यक्त भी नहीं कर सकते। ये इनके दिवालियापन है और इसके ऊपर मैं नहीं कह सकता। विपक्ष को सही मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए, ना ही एक प्रोपेगेंडा को लेकर। All right, my colleague Pranshu is on the phone line. Pranshu, we heard that statement made by Ram Nayak. We would like to understand under what context, under what circumstances did UP Governor Ram Nayak actually talk about the construction of Ram Temple? Well, see, this is the second instance when UP governor has made a similar remark. He was in Faizabad yesterday where he made this particular remark. Now, the question obviously the opposition asking is that when Ram Nayak is occupying such a high constitutional post, whether or not he should be making such statement, because we all know that this Babri mosque issue or that disputed site issue is a very complex issue and a lot of sensitivities attached to it. And when the governor says that every Indian wants it, so probably it's also something which could be questioned, because it's a legally battled issue, and not every Indian, of course, the minority side, of course, is adamant that place should be declared as a mosque site. So clearly, it is not wise for a person in such high office to say that every Indian is wanting the construction of Ram Temple at the earliest, and even more when this entire issue is much debated. We have seen that how just a few days back a lot of controversy has erupted over this particular issue. Right. Opposition clearly questioning, because they clearly say that Ram Nayak has very strong BJP connections. He was the union minister in Atal Bihari's cabinet, and now at least he should get above that BJP connections and should act like a governor.